from 5% petrol surcharge. Nigeria's education minister says varsity students to face drug test. Musician Blackbones says streaming farm has done irreversible damage to Nigerian music industry. In business, share profit slips as energy prices fall. On the foreign scene, Canada follows France and the UK with plans to recognize a Palestinian state. And on sports today, Oyo prioritizes sports tourism to expand the economy. Details shortly. A very good afternoon to you. Thank you for joining us once again. My name is Pretty Adegoke. And now the news in detail. Rapper Blackbones has expressed deep concern over the damage streaming farm has done to the Nigerian music industry. He claimed that the damage artists who engage in streams farming have done to the music industry is irreversible. He stated this while adding his voice to singer Magic's recent criticisms of artists who inflate the number of plays their song or album received on streaming platforms using bots of automated systems. The federal government may rake in 796 billion naira annually from the introduction of 5% surcharge on locally produced and imported petrol prices based on its new tax policy slated to take effect from January 1, 2026. The 5% surcharge on refined petroleum products is contained in the Nigerian Tax Administration Act 1 or 4 tax reform bills signed into law by President Bola Tinubu on June 26, 2025. However, consumers have opposed the move, stressing that the government had already removed fuel subsidies and now plots to impose a 5% surcharge on fuel without considering the harsh economic realities nationwide. The Minister of Education, Dr. Tunji Alausa, has backed the introduction of compulsory and random drug integrity tests for students in tertiary institutions across the country. This decision followed a meeting in Abuja with the Chairman and Chief Executive of the National Drug Law Enforcement Agency, Brigadier General Buba Marwa, retired, where both parties discussed measures to curb substandard abuse among students. According to the agency spokesman, Mr. Babafemi, the minister also approved the review of the current secondary school curriculum to incorporate updated drug education and committed to forming an interministerial working group with the NDLEA. Mr. Babafemi said the NDLEA boss had proposed a three-pronged approach revising drug education content in schools, introduction standalone drug abuse prevention programs in secondary schools, and implementing a drug testing policy for tertiary institutions, including for new students, returning students, and random testing. The Nigerian Customs Service has concluded plans to adopt Pidgin English as the official language for the Bodogu and Indigenous Unified Customs Management System. The Controller General of Customs, Controller Adewale Adeniyi, announced this in Lagos during a town hall meeting with stakeholders on the Bodogu's clearance platform, themed Enhancing Trade Compliance and System Optimization through Stakeholders Engagement organized by the NCS. He emphasized the need to make the platform fully indigenous, including the use of language, adding that using Pidgin English for the platform will make it more receptive to stakeholders. You're listening to Newsline on Melody 100.7 FM. The news returns shortly. Please stay with us. We are the real home of entertainment. Melody FM 100.7 Ibadan. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room.
Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpaderun Street, Bodewasimi, Basharun, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915-500-107. That is 0915-500-1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow. Yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay cool. Yes, Melody. Melody FM 100.7. Thank you very much for being with us. And now the rest of the news in business. British energy giant Shell today said its net profit slid 23% in the first 6 months of this year, hit by lower oil and gas prices, adding that the profit after tax dropped to $8.74 billion compared with $10.9 billion in the first half of 2024. Group revenue dropped nearly 9% to $136 billion in the reporting period. Shell pointed to lower realized liquids and gas prices, while Chief Executive Wais Sawan said the company had been operating in a less favorable macro environment. Return to the foreign scene now, where the Prime Minister of Canada, Mark Carney, has said the Canadian plans to recognize a Palestinian state in September, becoming the third G7 nation to make such an announcement in recent days. Carney said the move depended on democratic reforms, including the Palestinian Authority holding elections next year without Hamas. Israel's foreign ministry rejected Canada's announcement, calling it a reward for Hamas, while U.S. President Donald Trump said it will make a positive trade deal between the U.S. and Canada very hard. And finally, from the ever-exciting world of sports, the Oyo State Commissioner for Culture and Tourism, Dr. Wasiu Olatunbosun, says the sports tourism companies occupies a prime place in Governor Seyi Makinde's agenda to expand the state's economy through tourism and hospitality. Dr. Olatunbosun, who stated this yesterday while briefing journalists on the organizing of the Oluyole Golf Tournament 2025, billed to hold in August, said the governor had put in place several tourism enablers in sports, infrastructure, and security sectors to maximize the tourism potential of the state. He noted that sports remained an important part of tourism and hospitality, as most sporting events, especially golfing, drive massive movement into a state, with people lodging in hotels, going around to see tourism sites, and prioritizing restaurants, bars, and clubs. And with that sports story, we wrap up today's bulletins of our Newsline. But before we go, here is a recap of the major stories. Federal government eyes 796 billion naira annually from 5% petrol surcharge. Nigeria's education minister says varsity students to face drug test. Musician Black Bones says the streaming farm has done irreversible damage to Nigerian music industry. And from the business world, we told you that Shell has had its profits dropped as energy prices seems to be falling. And from the foreign scene, Canada is following France and the UK with plans to recognize Palestinian state. And from sports, Oyo is prioritizing sports tourism to expand the economy. That's the size of our Newsline this beautiful last day in the month of July. Kindly join us on our social media platforms for more news stories and excellent broadcasting of programs. The news was edited and compiled. The news was compiled by Bobola Egunfemi and edited by Temi Tokwe Ibrahima. My name is Pretty Adegoke.
Thank you very much for listening. Good afternoon, and please stay tuned for the translated version coming up now. Melody 100.7 FM Melody FM Bashoron Ibadan ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ̀kásán àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí gbọ̀nyìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adenike Adesoye ló ń ròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ kókó inú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ń bójú pípa $4.4 bílíọ̀nù wọlé lọ́dọọdún lórí ìdá 5 àfikún owó epo. Mínísítà fẹ́tò ẹ̀kọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí sọ pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ fásitì ń kojú àyẹ̀wò oògùn olóró. Nínú ìròyìn amúlùdùn, akọrin Blackbone sọ pé àwọn ìtàkùn ọ̀nà ìbúrú láti ṣàfikún iye àwọn tí ó ti gbọ́ orin ń ṣokùnfà ìjàmbá nínú ẹ̀ka orin lórílẹ̀‐èdè yìí. Nílẹ̀ òkèrè, ilẹ̀ Canada tẹ̀lé ètò ilẹ̀ Faransé àti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì láti mọrírì ilẹ̀ Palestine. Lábala eré ìdárayá, ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mú ìgbafẹ́ eré ìdárayá lọ́kùnkúndùn láti fẹ ètò ọrọ̀ ajé lójú sí i. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Nínú ìròyìn amúlùdùn, olórin takasúfèé ní Blackbones ti kọminú lórí ìjàmbá àti ìpalára tí ìtàkùn ọ̀nà ìbúrú láti ṣe àfikún iye àwọn tó ti gbọ́ orin ti ṣe sí ẹ̀ka orin nílẹ̀ yìí. Ó ní àwọn ìpalára táwọn olórin tí ó ń ṣe àmúlò ìtàkùn náà ti ṣe sínú iṣẹ́ orin kò ṣeé dá padà. Ó sọ̀rọ̀ yìí láàkó tí ó ń kin ọ̀rọ̀ tí Magic sọ lẹ́yìn níbi tí ó ti ń gbójú àgàn sí àwọn olórin tí ó ń ṣe àfikún iye àwọn èèyàn tí ó ti ṣe àmúlò orin wọn lórí ìtàkùn ayélujára nípa ṣíṣe àmúlò ẹ̀rọ ìgbàlódé yìí. Kúrò níbi ìròyìn àmúlùdùn, ìjọba àpapọ̀ ló ṣeéṣe kó pa $4 bílíọ̀nù wọlé lọ́dọọdún látinú àgbékalẹ̀ àfikún ìdá 5 lórí àwọn epo tí wọ́n ń pèsè lábẹ́lé àti èyí tí wọ́n gbé wọlé níbàámu pẹ̀lú ìlànà òfin owó orí tuntun tí yóò gbéra sọ lọ́jọ́ kìíní oṣù kìíní ọdún 2026. Àfikún ìdá 5 náà lórí àwọn epo ọ̀hún jẹyọ nínú ọ̀kan lára òfin owó orí tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu buwọ́lù lọ́jọ́ 26 oṣù kẹfà ọdún 2025. Wàyí o, àwọn oníbàárà ti tako ìgbésẹ̀ ọ̀hún tí wọ́n sì ní ìjọba ti kọ́kọ́ yọ owó ìrànwọ́ orí epo tó tún wá ń gbèrò láti mú àfikún ìdá 5 bá epo láì wo ipò tí ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí wà. Wáyé o, mínísítà fún ètò ẹ̀kọ́ ọ̀mọ̀wé Túnjí Aláùsá ti ṣe àtìlẹ́yìn fún àgbékalẹ̀ ṣíṣe àyẹ̀wò oògùn olóró fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga káàkiri ilẹ̀ yìí. Ìpinnu ọ̀hún wáyé lẹ́yìn ìpàdé kan tó wáyé nílùú Àbújá pẹ̀lú ọ̀gá àgbà àjọ tó ń gbógun ti egbògi olóró lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà NDLEA ọ̀gágun fẹ̀yìntì Buba Marwa níbi tí wọ́n ti jíròrò lórí ọ̀nà láti fòpin sí ìlòkulò oògùn láàrin àwọn akẹ́kọ̀ọ́.
gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ àjọ náà ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Babáfẹ́mi ṣe sọ. Mínísítà ọ̀hún tún buwọ́lu àtúngbéyẹ̀wò ìlànà ìkẹ́kọ̀ọ́ àwọn ilé ẹ̀kọ́ girama lójúnà àti fààyè gba ẹ̀kọ́ oògùn tí ó sì tún farajìn fún gbígbé ìgbìmọ̀ kan kalẹ̀ èyí tó kún fún àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ tó ń rí sétò ẹ̀kọ́ àti àwọn òṣìṣẹ́ àjọ NDLEA. Nínú ìròyìn míì, àjọ ẹ̀ṣọ́ aṣọ́bodè nílẹ̀ yìí ti parí ètò láti gba èdè àdàpè èdè Gẹ̀ẹ́sì tí í ṣe Pidgin English gẹ́gẹ́ bí èdè tó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lórí ìtàkùn àjọ náà. Ọ̀gá àgbà àjọ ọ̀hún Adéwálé Adéníyì kéde èyí ní ìpínlẹ̀ Èkó láàkó ìpàdé pẹ̀lú àwọn tọ́rọ̀ kàn lórí ìtàkùn tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní bí òjògbó. Ó tẹnumọ́ pàtàkì kí ìtàkùn ọ̀hún ó jẹ́ tiwantiwa ní gbogbo ọ̀nà tó fi mọ èdè tí yóò máa ṣe àmúlò pẹ̀lú àfikún pé èdè Pidgin English tó jẹ́ àdàpè èdè Gẹ̀ẹ́sì yìí yóò túnbọ̀ mú rọrùn fún àwọn tí ó ṣe àmúlò rẹ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. tó kọjá rẹ́kẹ̀rẹ́kẹ́ Melody FM Ìbàdàn. Níbo lò ń lọ? Mo ń lọ kéde ọjà mi ní rédíò kan bẹ́ẹ̀ ni. Níbo? Má wulẹ̀ dákọ, má sunwó náà. Ibi táyé kọjú sí ni ó kọjú sí. Polówó ọjà rẹ ní Melody 100.7 FM. Àtàjèrè ló sì máa tà. Polówó ọjà ní Melody. Sanwó polówó ọjà sí Melody. Jẹ́ kí wọ́n lò ní Melody. Tọ́jà ló sì máa tà ní wàrà wàrà. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM. Àtàjèrè fún gbogbo ẹni tó bá polówó ọjà ní Melody 100.7 FM. Melody FM Báṣọ̀run Ìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Padà ìròyìn náà ń tẹ̀síwájú. Olóòtú ìjọba nílẹ̀ Canada Malkani sọ pé orílẹ̀-èdè ọ̀hún gbèrò láti mọ rírì ilẹ̀ Palestine lóṣù kẹsàn-án tí ó sì di orílẹ̀-èdè kẹta nínú ikọ̀ G7 tí yóò ṣe irú ìkéde yìí. Kani sọ pé ìgbésẹ̀ ọ̀hún dá lórí àtúntò tó fi mọ́ àwọn aláṣẹ ilẹ̀ Palestine tí yóò ṣe ètò ìdìbò lọ́dún tí ó ń bọ̀ láìsí ikọ̀ Hamas nínú rẹ̀. Iléeṣẹ́ ilẹ̀ òkèrè nílẹ̀ Israeli tí wàá tako ìkéde ilẹ̀ Canada yìí tó sì ní ó jẹ́ àṣeyọrí fún ikọ̀ Hamas. Bákan náà ni ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump náà sọ wípé irú ìkéde yìí yóò múnira fún orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ Canada láti ṣe okòwò papọ̀. Lábala eré ìdárayá, kọmíṣánná fọ́rọ̀ àṣà àti ìgbafẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀mọ̀wé Wàsíù Ọlátúnbọ̀sún ti sọ pé ìgbafẹ́ lẹ́ka eré ìdárayá ṣe pàtàkì nínú àfojúsùn gómìnà Ṣèyí Mákindé láti fẹ ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ yìí lójú sí i. Ọ̀mọ̀wé Ọlátúnbọ̀sún ẹni tí ó sọ ọ̀rọ̀ yìí lánàá láàkó tí ó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lórí àgbékalẹ̀ ìdíje eré ìdárayá bọ́ọ̀lù aláfigigbá sínú kòtò lórí pápá golf ti Olúyọ̀lé tọdún 2025 tó wáyé lóṣù kẹjọ sọ pé gómìnà ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tó yẹ bíi ohun amáyédẹrùn ètò ààbò àtàwọn nǹkan míì láti jẹ́ kí ẹ̀ka ìgbafẹ́ ó túnbọ̀ rú gọ́gọ́ sí i nípínlẹ̀ yìí. Ó ṣàlàyé pé eré ìdárayá jẹ́ ẹ̀ka tí ó ṣe pàtàkì sí ìgbafẹ́ ní bó ṣe jẹ́ wípé àwọn ìdíje eré ìdárayá lọ́lọ́kan-ò-jọ̀kan máa ń fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrò wọlé sí ìpínlẹ̀ táwọn èèyàn wọ́n sì máa wọ̀ sùn láwọn ilé ìtura tí wọ́n sì tún máa lọ sáwọn àyè ìgbafẹ́ ilé fàájì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
tó mú ìròyìn wá sópin ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ ń bójú wo pípa ẹgbẹ̀rin ó dín mẹ́rin bílíọ̀nù náírà wọlé lọ́dọọdún lórí ìdá 5 àfikún lórí owó epo. Mínísítà fẹ́tọ̀ ẹ̀kọ́ nílẹ̀ yìí sọ pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ fásitì yóò máa kojú àyẹ̀wò oògùn olóró báyìí. Nínú ìròyìn amúlòdùn àfitún létí pé olórin takasúfèé ní Black Bones sọ pé àwọn tí ó ṣe lálàyé pé àwọn ìtàkùn ọ̀nà ìbùdó láti ṣe àfikún iye àwọn tí ó ń gbọ́ orin ti ṣe okùnfà ìjàmbá nínú ẹ̀ka orin lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Nílẹ̀ òkèrè, ilẹ̀ Canada tẹ̀lé ètò ilẹ̀ Faransé àti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì láti mọrírì ilẹ̀ Palestine. Lábala eré ìdárayá àfitún létí pé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mú ìgbafẹ́ eré ìdárayá lọ́kùnkúndùn láti fẹ ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ yìí lójú sí i. tó èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún tòní láti kàn ní Melody 100.7 FM Ìbàdàn. ẹ má gbàgbé pé ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára fún ọ̀kanòjọ̀kan ètò àti ìròyìn síwájú sí i. Bọ́bọ́lá Egunfẹ́mi ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn, Tèmítọ́pẹ́ Ibrahima ló lóòtú ìròyìn, Adenike Adesoye ló kà sétí gbọ̀yìn. Mo kí yín, ẹ máa yáṣẹ́ o.